అవసరాల కోసం దారులు తొక్కే పాత్రలు తప్ప హీరోలు విలన్లు లేరి నాటకంలో. ఓకే, నా బ్యాక్గ్రౌండ్ గురించి చెప్పాలంటే బేసికలీ ఐఎమ్ మెకానికల్ ఇంజనీర్. 8th స్టాండర్డ్ వరకు స్టడీడ్ ఇన్ ఆంధ్ర. ఆ తర్వాత మై ఫ్యామిలీ మూవ్ టు చెన్నై అన్నమాట. సో చెన్నైలో ఐ ఫినిష్ మై ఇంజనీరింగ్ ఇన్ 96. నేను చిన్నప్పటి నుంచి కూడా కొంచెం మూవీస్ అంటే కొంచెం బాగా క్రేజ్ ఉండేది. సో బాగా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్గా ఉండేవి అనమాట మూవీస్ ఇన్ మై మైండ్. సో అది ఉంది. అట్ ద సేమ్ టైమ్ యూ కెనాట్ బ్రేక్ అవే ఫ్రమ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవన్నీ, ఫ్రమ్ బీయింగ్ ఎ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ. సో యూ గాట్ టు హోల్డ్ ఎవ్రీథింగ్ టుగెదర్. సో ఆ ప్రాసెస్లో 96లో I thought like if I get a visa I'll go to US and I'll become independent, at the same time pursue my movie aspirations అనుకున్నాను. అలా లేకపోతే ప్రాబ్లీ ఇండస్ట్రీలో జాయిన్ అవుదామో లేకపోతే డిఎఫ్ఏ చేద్దామన్న థాట్ ఉండేది. సో లక్కీలీ I got the visa and I did my masters in manufacturing and industrial engineering. So parallelly I started doing film studies. So lucky thing is Americalo main strength people have is time is very efficient. మన జాబ్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఇన్ రియల్ లైఫ్ బేసిక్గా టైం చాలా ఎఫిషియెంట్గా ఉంటుంది. ఆ ప్రాసెస్లో దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ డూ మల్టిపుల్ థింగ్స్, పర్స్యూ మల్టిపుల్ ప్యాషన్స్. సో ఆ స్పేస్ అనేది ఐ వాజ్ ట్రై టు మ్యాక్స్ యూటిలైజ్ అనమాట. ఈవెన్ దో 8 hour జాబ్ చేస్తున్నా ఒక రోజు ఐ యూస్ టు పర్స్యూ మై మూవీ అంబిషన్స్. సో ఆ ప్రాసెస్లో జస్ట్ ఫ్రెండ్స్ అందరం కలిసి ఒక డాక్యూ ఫీచర్ లాగా ఒక చిన్న స్టూడెంట్స్ మీద ఒక డాక్యూ ఫీచర్ లాగా చేసాము. సో అది చేసినప్పుడు రైటింగ్ ఏ సాంగ్ అండ్ ఆల్సో కంపోజింగ్ ద హోల్ విజువల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ అదంతా ఐ వాజ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ సమ్. అండ్ ఫిల్మ్ స్కూల్లో ఆబ్వియస్లీ ప్రాజెక్ట్ లాగా షార్ట్ ఫిల్మ్స్ ఒక కపుల్ ఆఫ్ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేశాను. దోస్ వర్ డన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ కంప్లీట్లీ విత్ ఫిల్మ్ స్కూల్ రిలేటెడ్ ఇంగ్లీష్ యాక్టర్స్. దాని తర్వాత నా చుట్టూ ఉన్న ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళందరూ కూడా ఏంటంటే దే స్టార్టెడ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ దట్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇఫ్ యూ గెట్స్ ఇన్ టు మూవీస్ అనే ఒక ఐడెంటిఫికేషన్ వచ్చింది. వచ్చినప్పుడు ఐ థాట్ ఇదన్నీ స్క్రీన్ చేసేవాళ్ళు అనమాట మా ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ షూట్ చేసేదాన్ని. సో దే వర్ గివింగ్ లైక్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్. రవి వాజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ అట్ ద టైమ్, మై ప్రొడ్యూసర్, కరెంట్ ప్రొడ్యూసర్. అండ్ సాచి అని దెర్ వాజ్ అనదర్ ప్రొడ్యూసర్ వాజ్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ వెనిలా. వాళ్ళతో పాటు దాదాపు ఒక 30-35 ఇన్వెస్టర్స్, all of them were my friends. So వాళ్ళు జస్ట్ దే పుట్ లిటిల్ మనీ, అది రిటర్న్ వస్తుందనే ఎక్స్పెక్టేషన్ లేకుండా. సో దే జస్ట్ థాట్ లైక్ విల్ జస్ట్ సపోర్ట్ యువర్ అంబిషన్ అని చెప్పి అట్లా ఫామ్ అయింది అన్నమాట వెనిలా మూవీ. సో వెనిలా సబ్జెక్ట్ కూడా వచ్చేసి వీ పర్టికులర్లీ వాంటెడ్ ఇట్ టిపికల్ లవ్ స్టోరీ లాగా లేకుండా మనం యూఎస్లోనే సెట్, యూఎస్ క్యాన్వస్లోనే తీస్తే, అట్మాస్ఫియర్లో తీస్తే మంచి ఫ్రెష్నెస్ వస్తుంది. దానిలో ఒక థీమాటిక్ ఎలిమెంట్ కావాల్సి వచ్చింది మాకు. అది కూడా ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ లైఫ్, హౌ హిస్ లైఫ్ ఎండెడ్. సో somehow it had good conviction and film school students లాగానే హ్యాండిల్ చేసాం without any experienced people involved except for the cameraman. Somehow we pulled it through. I look at Vanilla now, there's not too much of motion to the movie because of a lot of constraints. ఒక డాలీ షాట్ తీయాలంటే ఒక హాఫ్ డే పట్టేది అనమాట బికాస్ ఆఫ్ లిమిటెడ్ వర్క్ ఫోర్స్ వీ హ్యాడ్. ఎట్లా ఉండేది ఈవెన్ క్రెయిన్స్ కానీ వాట్ ఎవర్ ద మూమెంట్స్ దట్ మేక్స్ ఇట్ మోర్ మోషన్, మూవీస్ అబౌట్ మోషన్ లిటిల్ బిట్. అవి కొన్ని మేకింగ్లో ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ వెరీ అమేచరిష్ అటెంప్ట్. సో ద ఓన్లీ రీజన్ ద మూవీ సర్వైవ్డ్ అండ్ పీపుల్ ఎంజాయ్డ్ ఇస్ బికాస్ ఆఫ్ ద క్వికీ కామెడీ అండ్ ఆల్సో ద ఫ్రెష్ కాస్టింగ్. ఎలా ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ పీపుల్ హ్యాడ్ ట్రస్ట్ ఆన్ మీ, అరౌండ్ మీ, అండ్ దెన్ ఐ మేడ్ ఎ బిజినెస్ ప్లాన్. So this is my thematic element, this is my substance, this is going to be the budget, and if the movie does well, this is what we are expecting to be our returns. And clear step by step a business plan undedi, oka pakkana treatment, story treatment undedi. So I circulated that among all my friends. So and they kind of came back in a big fund. What was the budget and what actually happened later? Vanilla vachesi it is almost 2.98 million. And also again execution amateur అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక generator burn out every 30 lakhs we have. Including wastage. And also there was an accident, uninsured driver accident
చేసి వీ హ్యాడ్ టు లూజ్ లైక్ 7-8 lakhs. సో ఇలా 60-70 lakhs అసలు స్క్రీన్ మీద కనిపించకుండానే తగలబడిపోయింది. సో బట్ వీ ఎండెడ్ అప్ మేకింగ్ లైక్ 2.5-2.6 ఓవరాల్గా. బట్ 20-30 lakhs హిట్ అయినా కూడా వచ్చేసి పీపుల్ డిడ్ వెరీ మచ్. You managed to recover the money. Yeah, almost because the movie did well. Venla చేస్తున్నప్పుడే my wife's studies were taking off. So we both have we both have to safeguard our own careers in the long run. ఎందుకంటే మూవీస్లో నాకు ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా, నా మీద తనకి ఎంత కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నా, the failure rate is very high. The reasons could be many, plenty, unforeseen reasons. Even though no matter how much passion you have or how much commitment you have, vividly you can think. So we have to prepare for failure in movies when it comes to movies. So aటువంటి సిచ్యువేషన్లో I was always ready. I want to follow my passion. If things are, I'm a kind of person who always think about the worst. What could be the worst that can happen if I take this path? So do I have a solution to survive the worst? So ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మేము ఇద్దరం అలాగే ఆలోచిస్తాం. సో వెళ్ళి అయిన వెంటనే వీ బోత్ డిసైడెడ్ ఓకే సో విల్ ఫినిష్ అవర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సో దట్ షీ పర్సూస్ హర్ కెరియర్ అండ్ జాబ్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అలాగే జరిగింది అనమాట. సో దట్ టుక్ మీ లైక్ 4.5 years and parallelly I was working on my citizenship. So we both became citizens and now we have a safe haven. So now I can be more bold about making my own kind of movies. Because I don't have to make movies just to survive, just to earn money, or just to double కోసమే సినిమా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. At the same time డబ్బులు కూడా కావాలి. Definitely I need money, especially now after second movie. But point is now the route is clear. I can follow my heart a little more. Also I have a safe home and నిప్పునిమురైపోయే అనలం బ్రహ్మం మాయే నెత్తురు మగిపోయే మనసు బబ్బులు దాటే కండలు ఉట్టిపోయే కర్మం మావృతం మాయే చలనం నిశ్చలమాయే జీవం ఈశ్వరం మాయే. ప్రస్థానంకి వచ్చేసి అగైన్ వెండ్లాలో నాకు ఎలిమెంటల్ కనెక్షన్ వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ మై friend's wife. So just then I lost him because alcoholic etc. Similarly, why I want to make movies, what kind of movie maker I want to be, and prati question ko chesi I just want to be a storyteller, a very effective storyteller. Anedi na ambition. So ala unappudu I was always caught by the awe of great epic films like the Citizen Kane, Lawrence of Arabia, Dr. Zhivago, Godfather. Lot of them, the Gallants now, where they also talk a lot about internal world of human beings. And mainly why they became so grand is not because their setting is grand, not because of the geographic landscape. I was so fascinated by the internal world, the human character landscape. ఆ ల్యాండ్స్కేప్ అనేది ఆ జియోగ్రఫిక్ ల్యాండ్స్కేప్ రెండు కంబైన్ అయినప్పుడు ఇట్ టేక్స్ అన్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ మ్యాగ్నిట్యూడ్ అన్నమాట. సో ఆ స్టడీలో వచ్చేసి ఎస్ దిస్ ఇస్ వాట్ మేక్స్ ఎ మూవీ గ్రాండ్ అండ్ గ్రేట్. ఓకే లెట్ us try to find an element that connects to us. అంటే డికౌట్ చేసుకుంది కాదు, ఇట్ జస్ట్ బాయిల్డ్ అవుట్ ఇన్ మీ. I was influenced recently like the Hamlet stories కానీ ప్లస్ రోడ్ టు పర్డిషన్, గాడ్ఫాదర్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. So you want to combine this, ఆ ఫీల్ అనేది కలుగుతుంది as a writer for me. I want to feel this, I'm feeling this and I want to express this. So that's how the story seeks to take information. So how did you convince producers for such kind of stuff? ఎందుకంటే మామూలుగా తెలుగులో అంటే ఇన్ఫాక్ట్ the producer convinced me. ఫస్ట్ పెద్ద హీరో అనుకుని సబ్జెక్ట్ చేసుకొని బాగుంది సూపర్ ఉంది కదా అనుకున్నాము. పెద్ద హీరోస్తో వర్కౌట్ కాకుండా ఉన్నప్పుడు నేను ఆప్షన్ ఇచ్చాను అనమాట ప్రొడ్యూసర్కి. ఇది విల్ సేవ్ ఇట్ అంటే ముందు ఇంకొక జోన్లో ఇంకొక ప్రాజెక్ట్లో మళ్ళీ ప్రూవ్ చేయాలి మనం, ఏదో మనకి గ్యాప్ వచ్చిందో ఏమో. సో ఐ విల్ జస్ట్ టేక్ కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ ఇచ్చేస్తాను మీకు కావాలంటే, బికాస్ ఐ డిడ్ హ్యావ్ అన్ థాట్ ఒక మంచి లవ్ స్టోరీ వెళ్ళలాగా కాకుండా ఒక ఇండియన్ సిటీలో ఒక మంచి కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ చేయాలన్న థాట్. అది డెవలప్ చేస్తాను ఇఫ్ యూ విష్ అని చెప్తే ఈ కుడ్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది స్టోరీ. ఈ హ్యాండ్ ఓవర్స్ రాలేకపోయాడు. ఈవెన్ నేను కూడా అట్లే ఉన్నాను.
నాకు కూడా బాగా టైం పట్టేది అయ్యో ఇంత మంచి స్టోరీని పెట్టుకున్నామే చేయాలని. సో తను మ్యూచువల్గా విజయం. Fundamentally, I believe I'm more of a writer and I'm grooming director అనుకుంటున్నాను. Writer who is grooming himself to be a director అని. Even ప్రస్థానంలో చూస్తే కూడా వచ్చేసి there is more of a writer, even though I enjoyed my direction, there is more of a writer than director. So వెనిలాలో కూడా ఏంటంటే there was that writer's influence in the sense where I have to have some soul, some elemental theme which has to be clearly pronounced in the movie format. ఎందుకంటే అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు స్క్రిప్టే టేక్ ఆఫ్ కాదు అన్లెస్ ఐ హ్యావ్ సమ్ థీమాటిక్ ఎలిమెంట్ క్లియర్గా. సో విచ్ ఈస్ ఐ బిలీవ్ ద ఓన్లీ వే టు మేక్ మూవీస్. ఎందుకంటే ఒక బేసిక్ ఎలిమెంట్ కావాలి, స్టోరీ ఎలిమెంట్ కావాలి, క్లారిటీ కావాలి, ఒక జడ్జ్మెంట్ కావాలి, ఒక పర్స్పెక్టివ్ కావాలి. సో అప్పుడే మిగిలి అన్ని లైక్ యూ కెన్ టాక్ యూ కెన్ హ్యావ్ క్యారెక్టర్స్ బిల్డ్ కామికలీ అండ్ మ్యూజికల్ అయినా కామికల్ అయినా ఎలా ట్రీట్మెంట్ అనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్. ఆ ట్రీట్మెంట్ నుంచి వీ గో ఫర్ జానర్స్. So connection definitely there was it was there in Vanilla. Probably it was executed a bit amateurishly and prasthanamlonu definitely ga foundations unnai kada college. As a writer, me influences as writers. Yeah. Naku to tell you honest truth, in my whole life I have read only 4 books so far, 4 or 5 maximum. ఎక్కువ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అంతా మూవీస్ అన్నమాట. ఈవెన్ షేక్స్పియర్స్ వర్క్ అంతా కూడా వచ్చేసి నేను మూవీస్లో చూసింది. సో ఆల్ దోస్ గ్రేట్ పొయిటిక్ డ్రామాస్. మెయిన్గా ఏంటంటే ఐ టెల్ యూ ఈవెన్ ద బుక్స్ దట్ ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ రీడింగ్. దలై లామాస్ ద యూనివర్స్ ఇన్ అన్ ఆటమ్ అండ్ స్కాట్ పెక్స్ రోడ్లెస్ ట్రావెల్ అబౌట్ చైల్డ్ సైకాలజీ and all that. And then recently I will probably read it 10 times. Ayn Rand's Atlas Shrugged. So much of clarity in terms of the kinds of people in the world. And there was one more book I'm missing out right now. Primarily you say beautiful. Yeah. Primarily you are a writer who is growing to be a director. Yeah. And as a writer, if you don't read, how will you write? చిన్నప్పుడు తెలుగు పుస్తకాలు చదువుతూ వచ్చిన ఇవి ఉన్నాయి కదా, మెయిన్లీ అది స్టార్ట్ విత్ ద్విపదాల్లో రాసే భావ కవితలు ఉంటాయి. కొంచెం శ్రీశ్రీ రాసినవి చదివాను, దాశరథి, వీళ్ళందరూ కూడా అంటే అలాంగ్ మై లాంగ్వేజ్ స్టడీ 10th 12th వరకు లాంగ్వేజ్ స్టడీస్ ఉంటాయి కదా, అక్కడంతా ఐ ఆల్వేస్ యూస్ టు గెట్ మెస్మరైజ్. ఆ భావాన్ని ఎలా వాళ్ళు 2 లైన్స్లో వచ్చేసి అంత బ్యూటిఫుల్ ప్రపంచాన్ని చిత్రీకరిస్తున్నారు. ఆ స్టైల్ ఆఫ్ రైటింగే చేసుకుంటూ ఉండేవాడిని అప్పుడప్పుడు. వెన్ ఐ వాంటెడ్ టు హ్యావ్ సమ్ ఒక ఎలిమెంట్ ఏదైనా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలంటే ఐ యూస్ టు ప్రాక్టీస్ దట్. ఐ యూస్ టు రైట్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఓన్లీ, నాట్ లైక్ పోయమ్స్ అనో అట్లా రాసేవాడిని కాదు. జస్ట్ ఆ ద్విపదులు అట్లా రాసుకుంటూ ఉండేవాడిని అనమాట. అల్టిమేట్లీ ఫిల్మ్ స్టడీస్ అంతా జరిగినప్పుడు వచ్చేసి ఆల్ ఐ ట్రై టు డూ వాజ్ క్యారెక్టర్ కన్వర్సేషన్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఇక్కడ ఉన్నామంటే దెర్ ఇస్ అ రిథమ్ బిట్వీన్ అస్, లైక్ దెర్ ఇస్ అ ఫ్రీక్వెన్సీ, హౌ వీఆర్ థింకింగ్, హౌ వీఆర్ కమ్యూనికేటింగ్ అదంతా. సో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ వర్డ్ పర్ఫెక్షన్. It is about the articulation of what I wanted to tell and how I wanted to tell to you. So observations I was very keen about, and I was always fascinated. Road will go today, even oka very కూరగాయల అమ్మేవాడు కూడా వాడి స్టైల్ ఆఫ్ అంటే వాడికి ఒక క్యారెక్టర్ ఉంటుంది, వాడి టోన్లోనే, వాడి వాయిస్లోనే, వాడి మాటలోనే, వాడి ఇంపర్ఫెక్ట్ మాటల్లోనే ఒక రిథమ్ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ somehow they always play out loud in my head. So that helped me to be a good dialogue writer or a decent dialogue writer. When whichever, I mean even when Ladis Navada, I think it was a decent job in terms of the dialogues. Yeah, in terms of writing, dialogues చాలా like as I said, as a writer, that's visible. కొన్ని చోట్ల అంటే మేబీ there was an overindulgence. డైరెక్టర్ కు మాట్లాడారు, ఎస్పెషల్లీ ఆకాశంలో తారల గురించి మాట్లాడుతూ ముస్లిం వాళ్ళు చెప్పారు. ఇట్స్ జస్ట్ డైరెక్ట్ స్పీక్. అది ఐ థాట్ ఇట్ ఈస్ ప్రాపర్లీ ప్లేస్ అనుకుంటాను. ఎందుకంటే క్యాంపెయిన్ అయిపోయింది, జస్ట్ ఈజ్ సిట్టింగ్ ఇన్ ద విలేజ్ హౌస్, మాట్లాడుతున్నాడు, ముస్లాం ఉన్నాడు, వండరింగ్. సో అది ఓన్లీ పొయిటిక్గా కనెక్ట్ చేద్దాం ఉన్నాం మిత్రాస్ క్యారెక్టర్కి, చిన్నాస్ క్యారెక్టర్కి, వైల్ చిన్న ఇస్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లోరింగ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్. అది that I feel very justified, but I'll tell you what is not justified, even though people enjoy it thoroughly, where Chinna's character saying manishi cheyade aladam ledanu modalayindi.
సెంచురీగా ఇలా మారే కానీ అనేది కొంచెం ఫిలసాఫికల్గా చెప్తున్నాడు తన పొజిషన్. అలాంటివన్నీ ప్రాబ్లీ I didn't find, I wasn't right enough to find even space for them, but I still was so hung up. I want to tell this. I want to make people understand the rationale behind this, right? And it validates the sibling war also. Chala varaku anna oka process lo konta insecurity feel toti I was getting a little bit dominant into three or four places, I can say. In Prasthana first promo వచ్చినప్పుడు what struck me was Prasthana అనే టైటిల్ అపియరెన్స్ లో గ్రహణం ఏంటి దాని రెఫరెన్స్? బేసిక్గా దాని మెయిన్ రెఫరెన్స్ వచ్చేసి సాయి గారి క్యారెక్టర్లో వచ్చిన చాలా మల్టిపుల్ కనెక్షన్స్ ఉన్నాయి సూర్యగ్రహణంతో. అండ్ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్లీ థాట్ అవుట్ బై అవర్ ట్రైలర్ కట్ చేసిన భాస్కర్ అంటారు కదా. తన సినిమా మొత్తం చూసేసి ఆ టైటిల్ ఇది యాడ్ చేసే బాగుంది సార్, సూపర్ కనెక్టెడ్, వెరీ గుడ్ ఎలిమెంట్, సూపర్లీ కనెక్టెడ్ విజువల్ ఎలిమెంట్. అండ్ ఆ సెటప్ యాక్చువల్గా తన స్క్రీన్ ప్లేలో చూశాడు. దేర్ వాజ్ వన్ సీన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దట్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ సీన్ క్లైమాక్స్ మూవీ ఓపెన్ అవుతుంది కదా. I had that in my screenplay. If you read it, it happens against the backdrop of a progressive solar eclipse, and basically the incident happens when it is total solar eclipse, and then the digression where he again comes over this. Dani visually I envisioned that. That's how I wanted to shoot it. But my discussions ఏమైందంటే శ్యామ్ తో challenge, first of all very big challenge. చిన్న simple CGs కూడా సరిగ్గా చేయాలి, CG చేయాలి బాగా. మనం విజువల్ పాడు చేసుకుంటాం, బ్యూటిఫుల్ క్రిస్టల్ విజువల్స్ తనకి ఇచ్చిన విజువల్స్ కూడా శ్యామ్ ఇచ్చింది. సో అవి పాడైపోతాయని ఒక భయం ఉంది. ఇంకొకటి ఏంటంటే అది ఎక్స్ట్రా మనం ఓవర్గా డ్రామటైజ్ చేసి మరీ ఆడియన్స్ చిన్నపిల్లలు చేసి ఓల్చిపెట్టినట్టుంటే కూడా వాళ్ళు ఏమైనా ఎంజాయ్ చేస్తారు. సో ఇలా మళ్ళీ ప్లాన్స్ అందువల్ల నేను అలా షూట్ చేయడం. ఇప్పుడు ఇది తను క్రాష్ చేశాడు స్క్రీన్ ప్లేలో. సో దాన్ని టైటిల్కి తనకి ఐడియా. సో దాని కనెక్షన్స్ ఏంటంటే వెరీ లోకి ఫస్ట్ టైం తన ఫాల్ అండ్ అగైన్ చిన్న తన సామ్రాజ్యం అంతా కూలిపోతున్నప్పుడు అగైన్ హౌ హీ బికమ్స్ డార్క్, అగైన్ ఈ డైగ్రెసెస్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్, యూనో డార్క్నెస్ నుంచి కొంచెం లాస్ట్ వర్డ్స్ ఫర్ ఫ్యూ మూమెంట్స్. అండ్ ఆల్సో ద ఎంటైర్ లోకి ఎపిసోడ్ ఈస్ ఎ గ్రహణం ఇన్ మిత్రాస్ లైఫ్. So he had connection even in his mom's life. So even his subconscious sub-layered connections. Sorry, I'm not revealing I hope I'm not revealing the plot line, suspense part of the plot line. And takes over the kingdom, our kingdom which Hamlet struggle to regain or whatever. That happens in a different way, very kind of story. So అలా అనుకున్నప్పుడు లోకనాథన్ నాయక్ క్యారెక్టర్ వచ్చేసి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ హిస్టరీ అని కూడా క్లోజ్ సర్కిల్స్ ఐ డిడ్ అబ్జర్వ్ ఫ్యూ పొలిటీషియన్స్. And on top of it, he himself is a politician, Sai Garu. So he brought in a lot of that good body language. దానికి డైరెక్ట్ రెఫరెన్సెస్ అంటూ ఏం లేదు. సో ఓన్లీ ద స్టోరీలో వాట్ ఈస్ హిస్ క్యారెక్టర్ అనేది మెయిన్ రీఫోర్స్. బేసిక్లీ అట్ దట్ మూమెంట్ హీఈస్ ఇన్ ద హ్యాంగ్ ఓవర్, భ్రమలో ఉన్నాడు. టక్కన టప్పుని లేపేస్తే ఆ 30 ఏళ్ళ రిలేషన్షిప్ మీనింగ్ అనమాట. 30 years రిలేషన్షిప్ అంత ఈజీగా చంపలేడు వాడు ఆ రోజుకి ఆ మూమెంట్కి చంపలేడు. ఆ భ్రమలో వాట్ హీ డిడ్ అన్నదే తన క్యారెక్టర్. బట్ బై ద టైం ప్రాబ్లీ లేట్గా మిగతా కోపం వచ్చి లోకి చంపుతాడో ఏమో తెలియదు. ఆ ఫేస్లో వాట్ గాట్ ఇన్ టు లోకి హౌ హీ గాట్ రిఫ్లెక్టెడ్ హిమ్సెల్ఫ్. క్యారెక్టర్ ఎంత పవర్ఫుల్ ఉందంటే అంటే సినిమాలో హీరో మిగతా క్యారెక్టర్లో ఆ షేడ్స్ లేకపోవడం వల్ల కొంత ఫ్లాట్ అయిందేమో. ఆ హీరోస్ జర్నీకి ఏమన్నా సమస్య ఉందా? ఎందుకంటే సినిమా స్టార్ట్ అవ్వడం మిగతా వాయిస్ అవుతుంది. అంటే సమయం ఆడియన్స్కి ఏమనుకుంటారంటే ఓకే తనది స్టోరీ తనతో పాటు ట్రావెల్ చేయాలి, కానీ మధ్యలో ఎక్కడో
connection miss అవుతుంది and like we understand. When probably Chinna's character is running through the story and Loki's character is coming out revealing it. But Mitra's position from childhood, his characteristics have been maintained. But ఏమవుతుందంటే ఈ క్లాషెస్ ఉన్నాయి కదా, ఈవిల్ ఫోర్సెస్ రిలేషన్స్ ఇవన్నీ అవి ఆటోమేటిక్గా ఎక్స్ట్రా అటెన్షన్ తీసుకెళ్తాయి అన్నమాట ఆడియన్స్ కానీ మనందరికీ కూడా. సో అందువల్ల యూ ఫీల్ లైక్ కొంచెం మిత్ర మన మెమరీలో వచ్చి తగ్గుతాడు సెకండ్ హాఫ్. బట్ అగైన్ క్లైమాక్స్లో ఈ కమ్స్ అవుట్ ఇన్ టు ద ప్రామినెంట్ వస్తాడు. దానికి అది ఉంది ఆ కంప్లైంట్స్ బిగినింగ్ నుంచి స్క్రిప్ట్ స్టేజ్ నుంచి కూడా అసోసియేట్స్ కొంచెం హీరోస్ పెంచాలా, కొంచెం ఫోర్స్ పెంచాలా అన్నప్పుడు the only grounds like they were suggesting or we were discussing was like he has to beat up people, kill people. Adani ఆ kind of heroism ఈ సబ్జెక్ట్ కి it didn't come along. Character చెడిపోతుంది. And mainly ఎందుకంటే on top of it he has to be in the next plane. Mitra has to be in the next plane, the harmonious plane. Basically the contrast between these two characters, Loki and Chinna character and Mitra is one is because choosing a candle and the other two are shaky fires. Another analogy could be the harmony versus chaos, the divine versus devilish, love versus hate. Even if they all line up, they have to line up in that character. Clarity of the character, clarity of the. So our effort was there, but probably audience might be feeling like they want a little more force or power. And then he's only reacting to what is happening. Yes. Rather than he taking charge of it. If I make Prasthanam 2, he'll be more of action-oriented hero. We also have nutshell ideas about Prasthanam 2 and Prasthanam 3, where it is only him leading through and acting on. It is more of a complexities మీద రన్ చేసిన సబ్జెక్ట్ కాబట్టి దాని స్కోప్ అంతే, క్యారెక్టర్ స్కోప్ అని నా ఉద్దేశం. Probably if somebody else analyzes the script in a better way and have very logical, reasonable, convincing suggestions, I haven't come across them yet. But if they have any convincing suggestions, then I will think. ఇంకొక కాంప్లెక్స్ yet not very well maybe deeply held was mother's character. మదర్స్ క్యారెక్టర్ అంటే ఒక ఫ్యూడల్ సొసైటీలో ఉన్న ఉమెన్, ఫ్యూడల్ పొలిటికల్ ఫ్యామిలీ రిలేషన్షిప్, దాంట్లో ఉన్న తను లాస్ట్ ఆ డెసిషన్ తీసుకోవడం, షీ గోస్ ఆఫ్ ఇంటు ఎ టెంపుల్ అండ్ స్టార్ట్ సర్వింగ్, ఆ డెసిషన్ తీసుకోవడం వల్ల వచ్చిన మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్. మధ్యలో చాలా వరకు మనం ఆ లేయర్స్ యాడ్ చేయలేకపోయాము మన క్యారెక్టర్కి. తను చాలా ఎసెన్షియల్ ప్లేస్లో కూడా తన ఆర్టికులేషన్ కనపడలేదే అనే ఒక అసంభవం. మదర్ని ఎప్పుడు నేను ఫస్ట్ నుంచి ట్రీట్మెంట్ ఏమవుతుందంటే ఐ వాంటెడ్ హర్ టు బి మోర్ ఆఫ్ ఎర్త్ క్యారెక్టర్. అంటే ఒక పడవ మోస్తుంది చూడండి, ఫ్యామిలీలో డిస్టర్బెన్స్ ఫ్యామిలీ అంతా క్యారీ చేసే ఒక పడవలాగా ఆ క్యారెక్టర్. షీ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్యాసివ్ క్యారెక్టర్ ఇన్ ద ఎంటైర్ మూవీ. Everything else is a very commanding power, command displays, including sister characters like Durga and Gauda. See, basically they are always have struggling towards their motives and they have their force. So అందువల్ల ఆ క్యారెక్టర్ ఏంటంటే we could have digged a little more, but we were running through a very thin. It was a very thin edge మాకు. ఎట్లా అంటే ఆ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ప్లే చేసే కొద్దీ మెలోడ్రామా వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో అందువల్ల సటిల్గానే మెయింటైన్ చేస్తూ ఓన్లీ ఫ్యూ మూమెంట్స్ ఆ క్యారెక్టర్ రిలీజ్ చేస్తూ ఆ క్యారెక్టర్ వెనక్కి వెళ్ళి థింక్ చేసినప్పుడు వై షీ బిహేవియర్ అనేది కనెక్ట్ అయితే చాలని చెప్పి చేసాము. అండ్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్, ఇఫ్ ఐ మేక్ ఇట్ ఇన్ టు 2-3 part 9-hour film, then I can go a little more into each character's in-depth relations, feelings and that. For example, that's why we got for the needed 3 parts basically. Really, a subtext lo it goes into that world. So I had to maintain only the branch levels, not going to deviate too much into it. So our chopping వచ్చేసి I only had to let in certain level of the character. Especially Basha character gurinchi, like how did you, because he most key element of the character is there present all through the film. But at the end you realize how important he was. Because I've seen people like that, where the only ethic they have is just loyalty. So maybe loyalty ante, I'm a dog to my boss and so that's fundamental of it.
భాష. అండ్ అటువంటి వాడు కూడా వచ్చేసి he starts realizing the burden of carrying a secret ఇదంతా కదా. అందుకే కొంతమంది సినిమా ఫ్లోలో చూసినప్పుడు ఎందుకు భాష కొంచెం డివైడ్ అయ్యి మాస్క్లో వచ్చేసి అంత మ్యూజిక్ ఇచ్చి అంత ఫ్రీ ఇచ్చారు భాషకి అని ఊహించుకుంటారు. అది ఓన్లీ అది ఆ సీన్ అంటూ లేకపోతే ఎండింగ్ ఇంపాక్ట్ కాదు, క్యారెక్టర్ జస్ట్ కాదు. అండ్ టాప్ ఆఫ్ దట్ ఇస్ వేర్ ఈజ్ ఆన్ బ్రాంక్స్, ఈజ్ ఆన్ రూట్స్ అని ఒక పొంగలాగా పట్టుకుని ఉన్న ఇది ఆ బ్రాంచ్ వేరేబడి అంటే ద వెరీ లాయల్టీ దట్ ఈస్ సపోజ్ టు give him, I mean, lifeblood or keep him alive is gone. So what else is there? I mean, what retrospect can I start of now? What did I live for? What did I get? And that's automatically reason, moralities, even the questions are there. So our questions causes only a relation. It's easy to make an international film. To me, it's easy to make an international film than making a film. To me, okay. So, it is in money. I can trim out a lot of length and 1.5 to 2 hours, so I can crisply write it in English and make it and send it to festivals also. Our process, though, there are a lot of questions, struggles, doubts on our own selves. So, appudu koncham lengths extend ayindi. So we need to have a cute heroine and song periodically, songs, story travel. We were digging out for resting points, time lapses. Election drama jarugutunnappudu time lapse undi kabatti we can bring you back to sisters home. Anta kuda chaala think chese point out, I mean place out chesamo. But na first nunchi kuda oka rendu paatlu aithe matram eppudu I was dissatisfied. I didn't want the flow but anedi mind eppudu undi. But out of my producer's own insecurities, which I cannot, take too much of a strong position. I cannot act like a big director, even though I can fight. I cannot say I'll walk out or still I thought, okay, hope okay, we'll be ready with scissors by the magic show, which is what happened. It's a case study. To me, it's a case study, and to many, it is a case study. అంటే సబ్స్టెన్స్ అనేది ఎంగేజింగ్గా ఉన్నప్పుడు మాకు తెలిసిపోయింది, అంటే కాపీ చూసినప్పుడు సబ్స్టెన్స్ బాగా ఎంగేజింగ్గా ఉంది అని మేము ఒకరోజు ఫ్రెండ్స్ చూపించడం అంత వస్తాం. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సబ్స్టెన్స్ ఎంగేజింగ్గా ఉన్నప్పుడు అదే ఎంటర్టైన్మెంట్. అండ్ మెంటల్ అండ్ 1000 people ఆడియన్స్లో కూర్చొని సినిమా చూస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ మెంటల్ స్పీడ్ విల్ బి లాట్ మోర్ దాన్ ద మెంటల్ స్పీడ్ దట్ యూ వాచ్ యువర్ ఓన్ ఫిల్మ్. సో ఆ స్పీడ్లో వచ్చేసి సాంగ్స్ మధ్య మధ్యలో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అవ్వడమో లేకపోతే అంటే బాగా ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడు పట్టింగ్ రాయి పెడితే ఎలా ఉంటుందో అలా ఫీల్ అయ్యారు మనిషి. ఆ ఫీల్ అంత ఫోర్స్గా వచ్చింది బయటికి రావడంతో వి క్విక్లీ మేడ్ ఎ డెసిషన్ విత్ ఇన్ మినిట్స్. బై ఫస్ట్ డే వి క్లీన్డ్ అప్ 3 to 4 songs all over the state and even in US. ఎలా అయిపోయిందంటే సాయి కుమార్ గారు పోలీస్ స్టోరీ చేయడమే ఇట్స్ ఎ బ్రేక్ అవే ఫర్ హిమ్. ఓకే, అలా ఒక ఫినామినల్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్లీ దేర్ ఇస్ అ గ్రేట్ యాక్టర్ ఇన్. అక్కడి నుంచి సామాన్యుడు చాలా కన్విన్సింగ్ పాయింట్. ఓహో, ఈయన జస్ట్ త్రూ ద రూఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్సే కాదు, ఈయన రేంజ్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ అనేది బాగా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది. సో అప్పుడు నాకు ఆయన వాయిస్ అందర్ అసెట్. సో ఈయన అప్పుడు ఫస్ట్ మీటింగ్లోనే నాకు అర్థమైపోయింది, ఓ మై గాడ్, ఈజ్ ఆర్టిస్ట్ ఫ్రమ్ 0 to 100 స్కేల్. సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడు వీ క్యాస్ట్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఎల్స్, ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ యాక్టర్స్. సందీప్ అని శర్వ ఎస్పెషల్లీ మీరు చూస్తుంటారు ఆల్రెడీ. మేము ఆ ట్రావెల్ తన యాక్టర్గా తను ట్రావెల్ చేస్తే ఆ ట్రావెల్ మనకు ఎవిడెంట్, ఇట్స్ ఆల్రెడీ ఎవిడెంట్. అండ్ సర్ప్రైజ్ ఎలిమెంట్ ఇస్ ప్రాబ్లీ సందీప్ అండ్ న్యూ ఫౌండ్. అండ్ తను కూడా ఏంటంటే ఎంత ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉండేవాడంటే లైక్ తిట్లు తిన్నా కూడా పర్లేదు, ఐ విల్ జస్ట్ కీప్ మేకింగ్ షూర్ లైక్ బట్ హీ యూస్ టు బట్ మీ లైక్ దీస్ ఆప్షన్స్, హీ యూస్ టు గివ్ మీ లైక్ I do what if I do like this, I do like that. So a passion, downpouring passion. So that's all just to do into a good. Yeah, నేను యాక్చువల్గా చక్రవర్తిలో ఫ్యూ క్లిప్పింగ్స్ చూసి భాషను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. అండ్ తను ఈస్ వన్ యాక్టర్ ఐ హావ్ సీన్ హూ డజంట్ నీడ్ ఎ గ్లిజరిన్ ఇఫ్ హీ హ్యాస్ టు. అండ్ అంత స్పార్క్ ఉన్న యాక్టర్
లోపల అంటే అందుకని నేను ఇప్పుడు మధుకి చక్రవర్తి మధుకి చెప్పేటప్పుడు ఎక్కువ చెప్పను. లైక్ జస్ట్ ఐ విల్ బి రీడింగ్ కొంచెం బేసిక్స్ చెప్పేసి ఆ టోన్లో వచ్చేస్తాను మనిషి. అండ్ ఇందులో నేను ఎక్కువ చెప్పి అటు ఇటు చేస్తే అది కూడా ఐ లూజ్ ఇట్ విల్ బి అట్ ఈస్ బెస్ట్ ఫస్ట్ అవుట్ స్కెచ్ ఇస్తాను. సో విల్ యూస్ టు గో ఫర్ షార్ట్స్ అండ్ సింగిల్ టేక్ 2 takes అంతే. వాట్ ఎవర్ రైట్ ఆన్ మీకు లెవెల్స్ స్కేల్స్ అని ఇక్కడ కావాలా అక్కడ చేస్తాను. అంత మంచి పవిత్ర లొకేషన్ ఫస్ట్ జయసుధ గారు అనుకున్నాము. బట్ ఆవిడ ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో చాలా బిజీగా ఉన్నాను. బిజీగా ఉంటే మూవీసే చేయట్లేదని డిక్లేర్ చేశారు. సో మాకు ఆప్షన్స్ వెతుకుతుంటే గోదావరి అనే సీరియల్ జస్ట్ ఒక రోజు ఉంటాయి ఆఫీస్లో వెతుకుతుంటే ఆ సీరియల్ వచ్చింది. సడన్లీ ఐ సా హర్ ఫేస్ బీయింగ్ వెరీ ఏంజల్. సో విచ్ ఇస్ వాట్ ఈస్ ద ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్. ఫేస్ చూడగానే షుడ్ బి సో ప్లెజెంట్, పీస్ఫుల్ అండ్ ఏంజలిక్ చల్లటి మోహన్ కావాలి. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇమీడియట్లీ వి చెన్నైలో కూడా చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ఉన్నాయి. లాట్ ఆఫ్ భారతి రాజా గారు, మణిరత్నం గారు, అంటే అప్పుడప్పుడే ఇట్లా ఇంకా మణిరత్నం గారి క్రేజ్ తోటి పెరుగుతూ వచ్చాం కదా. అండ్ బాలచంద్ర గారి మూవీ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ఓల్డ్ క్లాసిక్స్ ఆల్సో, తమిళ్లో ఉన్న క్లాసిక్స్ కానీ అటు నుంచి అలా స్టోరీ స్టార్టెడ్ స్టడీయింగ్ అదర్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో. వన్స్ యూఎస్ పోయిన తర్వాత ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్స్, వరల్డ్ మూవీస్ అనేవి బాగా స్టడీ చేయడం అంటే బేసిక్గా ఎంజాయ్ చేసేవాడు. షార్ట్ ఫిలిమ్స్లో వీటన్నిటిలో ఐ వాజ్ నెవర్ ఫాలోయింగ్ రెఫరింగ్ టు ఎనీ మణిసర్స్ ఫిల్మ్స్. బట్ దేర్ ఇస్ ఒక ఆ శాపం ఉంది కొంచెం. శాపం ఏంటంటే ఐఎమ్ కర్స్ బై ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ దిస్ గ్రేట్ పీపుల్. No, I'll tell you. It is good and bad. ఏంటంటే ఆ సినిమాలు చూసి వర్మ గారి సినిమాలు, మణిరత్నం గారి సినిమాలు, బాలచంద్ర గారి సినిమాలు చూసి కానీ ఇంటర్నేషనల్గా ఇటువంటి సినిమాలు చూసి ఆ ఫిల్మ్ మేకర్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ క్రాఫ్ట్ ఉంటుంది. వాళ్ళ క్రాఫ్ట్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది చాలా డీప్గా ఉంటుంది. ఇట్ టేక్స్ వైల్ బట్ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు స్ట్రగుల్ కంటిన్యూస్లీ ఫైట్ చేసి యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ యువర్ ఓన్ స్టైల్ అండ్ ఐడెంటిటీ. హ్యూజ్ యాక్చువల్గా ఆల్ ఆఫ్ దీస్ పీపుల్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇస్ హ్యూజ్. బట్ ఐ ట్రై మై బెస్ట్ టు ఫైట్ ఇట్ అవుట్. అందుకనే షార్ట్ ఫిల్మ్స్లో వీటన్నిటిలో వచ్చేసి ఐ నెవర్ రెఫర్ టు ఎనీ థింగ్. ఓన్లీ థింగ్ వీ వర్ గోయింగ్ జియోగ్రఫీ అండ్ క్యారెక్టర్స్ ముందు ప్లే అవుట్ చేసేవాళ్ళం. అండ్ దెన్ యూస్ టు బాక్స్ వాళ్ళని చేసేసి అండ్ దెన్ యూస్ టు గో ఫర్ లైక్ కెమెరా పొజిషన్స్ అండ్ యాంగిల్స్. వాళ్ళు స్కీమ్ ఇచ్చేస్తారు ఫస్ట్, దాన్ని వేస్ట్ చేసుకొని యూస్ టు with a very promising cinematographer from Bombay. She worked with Verma also. And then I think there was a little bit of cultural differences between the style of working in Bollywood versus working here. We thought it would be better. So after 3 days of shoot, we had to. ఇంతకుముందే తెలుగులో చేశారు ఇంకా కార్యాస్ డైరీ. Okay. నాకు విజువల్ క్వాలిటీ is something which he always ensured, but gelling so well with the story of the characters. Like, it's not just about landscapes. So if you look at like Aaka Green, it's about composing a good shot which is like beautiful. ఇక్కడ ఆ క్యారెక్టర్స్ ని, ఆ మూడ్స్ ని, ఆ లొకేషన్స్ లో లైటింగ్ ఇట్లన్నిటిని లైక్ వాజ్ ఇట్ the way you explained to him or the way he came up with his own? Every day మా స్టైల్ ఎట్లా ఉండేదంటే స్క్రీన్ ప్లే మొత్తం తను 2 days చదివేసాడు. ఫస్ట్ చదివేసి తను ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్క్రీన్ ప్లే చదివినాడు. తనకు తెలుసు ఒక ఏ సీన్ ఎక్కడ ఏదంటే జియోగ్రఫీ అన్ని మైండ్లో ఉంటుంది, ఆ క్యారెక్టర్ ఏం చేసుకుంటాను అంటే అంతగా లోపలికి వెళ్ళింది సబ్జెక్ట్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది. అండ్ దెన్ తను ఏం చేసినట్టే తను కంప్లీట్గా వదిలేశాడు స్క్రీన్ ప్లే చదవలేదు. అండ్ ముందు రోజు షూటింగ్ డే ఈవినింగ్ నేను నెక్స్ట్ డే సీన్స్ అవి ఇచ్చినప్పుడు ఈ నెవర్ యూస్ టు రీడ్, గో హోమ్, టేక్ రెస్ట్. అండ్ నేను కొంచెం ప్రిపేర్గా ఉందామా అని ట్రై చేసాను కానీ బట్ ఏమైందంటే మార్నింగ్ సెట్స్లో రాగానే బ్రేక్ఫాస్ట్ టైంలో వీ జస్ట్ గో వీ జస్ట్ సిట్ టుగెదర్. ఆ సీన్ మొత్తం వచ్చేసి ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎమోషన్ లెవెల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఐ ఇమ్మీడియట్లీ యూస్ టు థింక్. సో అక్కడ తీసుకెళ్ళాలి పెట్టుకుని తన అసోసియేట్ ఉండడం. ఆ తర్వాత వన్స్ అక్కడికి వెళ్ళి కొంచెం బేసిక్ లైటింగ్ అయిన తర్వాత క్యారెక్టర్స్ని మొత్తం మూమెంట్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత రెడీ. అండ్ దెన్ ఇట్ యూస్ టు స్పీడ్ అప్. సో అలా ఇంటరాక్టివ్గా జరిగింది. ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ విత్ హిస్ బ్లాగ్స్ అండ్
lighting. He's emotionally with the scene and with the film. So that is what brings out the freshness. A connection అనేది కనిపిస్తుంది, feel and emotion. చిన్న moments. You need a lot of feel and a rhythm in your body for the emotions that are being played out. You have to be with it, believing it as a real life things going on. So he was extremely crafted with handheld, and also train movements he always used to go a little bit of you choose the interesting moments of that. That is all like he's being with the subject. This person. The first point we thought of while scoring background score was Mahesh enjoys background score a lot better than making songs. First నుంచి కూడా నాకు షార్ట్ ఫిల్మ్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేసినప్పుడు ఛాలెంజ్ చేసాను. అరే నేను ఉంటేనే రిక్వైమ్ ఫర్ అ డ్రీమ్ ఒక మ్యూజిక్ పీస్ ఉంది, మై ఫేవరెట్. సో దాన్ని అంటే పర్టికులర్ పాయింట్ ఒక విజువల్ కోలాజ్ చేస్తున్నాను షార్ట్ ఫిల్మ్ టువర్డ్స్. సో ఆ మ్యూజిక్ ప్లే చేసుకొని ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ మై విజువల్స్. చెప్పాను నువ్వు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టు కానీ ఈ పీస్ మాత్రం వదిలేరా, ఏదో పర్లేదు వాళ్ళకి వెళ్ళి చూపించుకోవడానికి అనిపిస్తుంది. వాళ్ళు కొట్టి చూపిస్తారు, కొట్టి చూపించిన తర్వాత లేదని మాట్లాడుకోవాలి. అండ్ దెన్ మా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ కొట్టిన తర్వాత నేను రిక్వైమ్ ఫర్ డ్రీమ్ చూడలేకపోతున్నా ఆ విజువల్స్. అంటే దానిలో కొన్ని ట్రాక్స్ విల్లాలో కూడా వాడాను. ఆ రవివారం మా డైలాగ్స్ చెప్పేటప్పుడు వాళ్ళు లాక్ వెళ్ళేటప్పుడు అంతా కూడా చిన్న మాడిఫై చేసి బ్యూటిఫుల్గా ఇన్నోవేటివ్ వచ్చేసాడు. అప్పుడే డెఫినెట్గా మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేస్తాడు. విల్లాకి మంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వచ్చాడు. ప్రయాణం సూపర్ బ్యూటిఫుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్. కాన్సెప్ట్స్ అన్ని చాలా బాగున్నాయి. సో అట్లే ప్రస్థానంలో తనకు ఇంకొక షిఫ్ట్, పారాడైమ్ షిఫ్ట్ అన్నమాట. Mahesh, he was been dying to exhibit his background score capabilities with this kind of drama. నమ్మకం కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది ఒకరి మీద ఒకరికి. అండ్ రైట్ అవే ఏమంటున్నాం అంటే ఓకే ట్రీట్మెంట్ వైజ్ లెట్ us not get melodramatic anywhere. Maximum melodramatic అవుతుంది. What is this movie about? This movie is all about convicted characters. I mean like totally of force, power ఉన్న క్యారెక్టర్స్, చిన్న క్యారెక్టర్ పెద్ద క్యారెక్టర్. లెట్ us energize them. Let us maintain that energy. At the same time, whereas there is a melody or whatever, only we just let in the melody very limitedly. And తను కూడా చాలా తక్కువ బడ్జెట్లో చేశాడు. యూ వోంట్ బిలీవ్ యూ విల్ స్కోర్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఆగా విత్ ఇన్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ బడ్జెట్. సో ఇట్స్ ఆల్ క్రియేటివ్ ఫ్రమ్ మహేష్ సైడ్ అండ్ how it worked out between both of us. So no matter how my prasthanam of making prasthanam started, once it is made, everybody owns it in a little different way. So political thriller అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే there is people can call it as a suspense because of the suspense elements that are there, because of the surprise elements that are there in the movie. But those are all fabricated craft just to kind of tell you an end meaning. Or for example, the reason why you're enjoying all these dialogues is those are the ones I wanted to communicate through. I created those situations to tell those honest, to express those honest truth and feel and all those things. Ultimately, that's what comes home with you. So even you might even be a yoga unless chase. You can even find like a lot of blunders and flaws in the story, but those are immaterial to me. I mean, are people able to feel what I want to communicate, which has been achieved, and that is the travel I always enjoy, and that is the travel I always follow. We are enjoying like 75%, ఎందుకంటే ఇంకొక 20% ఎప్పుడంటే 1 or 2 weeks బీసీ సెంటర్స్లో కూడా బాగా క్యారీ అయినప్పుడు, ఎందుకంటే చాలా లోకీ పబ్లిసిటీతో చేస్తాం సినిమాని అండ్ నాట్ మెనీ గుడ్ థియేటర్స్ ఫర్ us at our disposal. ఇవన్నీ చూసిన ఇష్యూస్ అన్నీ ఉన్నాయి వేర్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు లివ్ అవుట్. But extraordinary support from the industry, from the media, phenomenal. I mean, today it's TV9 is taking up our film as a special status కింద దాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నాం. అండ్ ఇవన్నీ కూడా మేము పే చేసి తీసుకోలేనటువంటి సర్వీసెస్. దే ఆర్ జస్ట్ ప్రొవైడింగ్ us our passion, and somehow they got connected with our struggle, with our backgrounds and all. They are doing amazing help, and even Nandjyoti, RK garu vachi chusaru. They are going to do a lot of promotional help for us. So actually, and other many channels, they are all with the film. I mean, this has been happening with the film
from the script stage, script stage of us to producer couldn't get away from it. And whoever got associated with it, even including media now, even the media has a love for this film. I'm very fortunate, and I don't know if it will happen for every movie of mine, but it happened. I mean, that love, downpouring love is there, and that itself I believe is a great success. But I just want to make sure that my producer gets profits, not just recover the money. We are doing all the things. కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే, let us say ఒక పర్టికులర్ డిష్ మన ఫేవరెట్, దాన్ని మర్చిపోయాం, చాలా రోజులు మనకు తెలియదు. సో సడన్గా somebody serves you that, you really feel like రెగ్యులర్గా అది బ్యాక్ టు బ్యాక్ మళ్ళీ తిన్నదానికన్నా కూడా మిస్ అయ్యి భోజనం చేస్తావు చూడండి ఆ డిష్ని. యూ గెట్ ఇమ్మెన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ కదా. ప్రాబ్లీ అది కొంచెం ఎక్కువ క్యారెక్టరైజేషన్ మీద కొంచెం డిబేట్ అయ్యామేమో జనరల్లీ యాజ్ ఫిల్మ్ మేకర్స్. సో అది కొంచెం లైట్గా అట్లా కనిపించేసరికి వీ ఆల్ ట్రై టు బి వెరీ హానెస్ట్. మనం ఏదో పెద్ద ట్రెండ్ సెట్టింగ్ మూవీ అవుతుందని ఏమీ అనుకోలేదు. అండ్ ఇట్ మే నాట్ బి a trend setting movie, hugely trend setting movie, but it can be a bit eyebrows raise చేసే మూవీ అయితే అవుతుంది డెఫినెట్గా. ఓ ఓకే ఫైన్, దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ in digging out through some characters, and positive కానీ నెగిటివ్ కానీ కొంచెం అప్పుడు మీకు స్టోరీ కంటూ ఒక సాలిడ్ బాడీ తయారు. సో ఆ ఒక్క ఫార్ములాని హానెస్ట్గా ఫాలో అయ్యాను. సో దట్ ఈస్ వాట్ పీపుల్ ఆర్ ఎంజాయ్మెంట్. ఎంటర్టైన్మెంట్ ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అండ్ సోషల్ అవేర్నెస్ ఆర్ టూ కాన్సెప్ట్స్, వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ మిస్యూజ్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ మై వ్యూ. ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అంటే చాలామంది ఏం రిఫర్ చేస్తున్నారంటే ఇక్కడ దే రెఫరింగ్ టు ఓన్లీ కామెడీ అండ్ మ్యూజిక్. Anything engaging, any engaging thing is entertainment. Basically, మీకు చాలా బాగా చెప్పాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈవెన్ మూవీస్ లైక్ శంకరాభరణం, ఈవెన్ ఈ హ్యూమన్ ఇంటరాక్షన్ చూడండి, అది ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంటర్టైనింగ్. అదే శంకరాభరణం ఇస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఎంటర్టైనింగ్, ఎంగేజింగ్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎంగేజింగ్. సాగసం ఇవన్నీ కూడా ఎందుకంటే దే ఆర్ నాట్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ అని ఎవరు చెప్పలేరు కానీ ఆ మూవీస్ని, అంటే ఎవరు చెప్పలేరంటే ప్రాపర్గా డిఫైన్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు చెప్పలేరు. సో ఇట్ ఈస్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ఎనీథింగ్ ఈజ్ ఎంగేజింగ్ ఈజ్ ఎంటర్టైనింగ్ పీరియడ్. సో దట్ ఈస్ అ ప్రాపర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎంటర్టైనింగ్. సో వీ హ్యావ్ టు ప్రాబ్లీ లుక్ ఎట్ ఇట్ దట్ వే. నెక్స్ట్ అనదర్ థింగ్, సోషల్ కాన్షియస్, సోషల్ అవేర్నెస్, ఇవన్నీ ఇవి నాకైతే చాలా పెద్ద మాట. వాట్ ఈస్ ఇట్ అని అనుకుంటే దానికి సింగిల్ లైన్ ఆన్సర్ ఉంది. ఓకే, యూ టెల్ మీ టు లివ్ విత్ సోషల్ కాన్షియస్. What do you do? నేను చదువుకొని రోడ్ మీద పడి సోషల్ సర్వీస్ చేస్తే ద బెస్ట్ సోషల్ కాన్షియస్ పర్సన్. ఇట్ ఈస్ రాంగ్. బేసిక్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఎవ్రీబడి ఎక్స్పెక్ట్ చారిటీ ఫ్రమ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఇన్ ఎ సొసైటీ దాన్ అడ్రస్సింగ్ ద వెరీ బేసిక్ వీక్నెసెస్ అండ్ నీడ్స్ అండ్ డిజైర్స్. దాని చుట్టూ ఒక సొసైటీని, సిస్టమ్ని డెవలప్ చేయడం అనేది essential. So what all of us need is human awareness, our own selves, and I need to know like my reflections in you and your reflections in me, and our own vulnerabilities, our own desires, our own texture. So our brick element should be more focused, and that is what I believe in. That is the school I believe in. And I would never engage in a point called as social conscience or social awareness, all those kind of things. As long as there is good human awareness, and as long as we keep knowing human beings, that automatically reflects in a better living environment, living standard, creates a living standard. Yeah, that's very evident in Prasthana. We are not out there to tell people what life is all about or what politics is all about. Neither dreamy solution also. There are quite a few approaches, movie approaches towards politics and అవన్నీ కూడా ఏంటంటే that way the political backdrop in చెప్పారు కదా, it connects very well. ఎందుకంటే the basic color is what you see in a particular society. If you observe, నేను ఒక్కడనే ఉన్నాను అనుకోండి, నాకు సిచ్యువేషన్ ఉంది నా కళ్ళ ముందు, I am alone. The way I react is one way, and when all four of us are here and we have a situation here, the way we four collectively act is going to be different. Same thing with 100 people, it's going to be different. With 1,000, it's going to be. As a country, it's going to be different. That means, as a country, we have a particular character, which averages the individual characters of each individual
citizen. You get my point? Am I clear? So అది ఆ ఫోకస్ అనేది ఆ స్టడీ ఇస్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంట్రెస్టింగ్. అందుకనే ఇప్పుడు ఏదైనా మనం కంప్లైంట్ ఇష్యూ ఎవరు అంటే మనం తెచ్చు పొలిటీషియన్స్, యూ బ్లడీ పొలిటీషియన్స్ అనొచ్చు, యూ బ్లడీ ఇవన్నీ తెచ్చు. ఐ హేట్ ఏటింగ్ పొలిటీషియన్స్. ఎందుకంటే వాళ్ళు దే ఆర్ జస్ట్ మన బిడ్డలు, అంటే బేసిక్గా దే ఆర్ born అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ అవర్ మైండ్స్. కలెక్టివ్గా మన అందరి మైండ్స్ బ్రీడ్ చేసిన క్యారెక్టర్స్. So we are responsible. We fathered, as in the collective, we fathered whatever the wrong things you get. So let's travel back and our needs on human spectrum. That is interesting, extremely interesting to study as a film. అదే ప్రస్థానం ఇంకో రకంగా డిపార్చర్ ఎలా అవుతుందంటే ఇప్పటివరకు మోస్ట్ పీపుల్ పొలిటికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో వచ్చిన వాళ్ళని ఎక్సెప్ట్ ఫర్ యూ చాలా వరకు క్యారెక్టర్ స్టడీ కాకుండా ఒక preaching, ప్రతి ఒక్కరు బోధించడానికి వస్తారు, బోధిస్తున్నారు, స్వామీజీలు బోధిస్తున్నారు. ఏం చేస్తున్నారు కనుక వినేవాడు ఉన్నారు కాబట్టి బోధిస్తున్నారు. నేను ఆ స్వామీజీలు తెలియనప్పుడు ఒకరు వెళ్ళి కాలు ముట్టుకున్న దానికి 1 lakh ఇచ్చి కాలు ముట్టుకున్నాడంటే వీటి సోంబేరి, ఇటువంటి సోంబేరి చాలా మంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్లో వాళ్ళు సక్సీడ్ అవుతున్నారు. థౌజండ్స్ ఆఫ్ క్రోర్స్ వచ్చేసి వాళ్ళు మా డైలాగ్ ఒకటి ట్రిమ్ అయింది, ఇది జీవా డైలాగ్. ఏంటన్నాడు అట్లా మానభంగం చేసినట్టు బాధపడుతున్నావు, అజ్ఞానం గుడి కట్టిన చోటల్లో మోసం గుడి పడుతుంది, నువ్వు పెద్ద వరిగా అక్కర్లేదు. సో యూ క్యాన్ స్టాప్ ఇట్. సో ద లెవెల్ ఆఫ్ డిసైడ్ ఇన్ ఎ సొసైటీ ఈజ్ ద మెషర్ టు ద లెవెల్ ఆఫ్ ఇగ్నరెన్స్ కలెక్టివ్లీ. మా ఇంటి పక్కన ఉన్నారు ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్. ఒక స్వామిజీ కాలు ముట్టుకుంటే వాడి జీవితం సుఖంగా ఉంటుంది. అంటే యూ డోంట్ వాంట్ టు పుట్ ఎనీ మోర్ ఎఫర్ట్ దాన్ టచింగ్ దిస్ ప్లేస్. నువ్వు ఎంత సోఫ్ట్వేర్ నువ్వు నీ దగ్గర ఈ ఓట్లు ఇచ్చినా కూడా నువ్వు యూ డోంట్ నో హౌ టు లివ్ బేసిక్గా. అటువంటి రాంగ్ సైకాలజీ. ఇవన్నీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్, ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్స్ టు టాక్ అబౌట్ ఇన్ డైలాగ్ ఫార్మ్స్ ఆర్ టు మేక్ స్టోరీస్ అవుట్ ఆఫ్. దేర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీ ఇఫ్ యూ ఆర్ రియలీ వాంట్ టు మేక్ ఫిల్మ్స్ అనిపిస్తుంది. I don't know how long we can carry, how many more interesting movies we can make. What is your next film? I'm thinking probably another genre shift, probably a stylized action comedy, whereas there are elements that are going to be very interesting, that will reflect social aspects, everything. So every movie you will choose, you will find some social connections across the dialogues. Those will always be there. That will be my mark on it, because those disturbances are all around me. A lot of interesting things, they'll keep flowing in. But I want to enjoy making a stylized action comedy, full and full, and this one. So I'm thinking of that. I don't know if it changes or whatever based on. I do have few people who are interested in see what works with. అంటే the lesson which ప్రస్థానంలో వచ్చిన lesson ఏంటంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అనేది ఇట్స్ అబౌట్ ఎంగేజింగ్ స్టోరీ. సో I think that honesty I am sure you would be maintained in future. Yeah, definitely. ఎందుకంటున్నానంటే stylized action comedy అంటే you cannot have a story without basic drama, basic human element, human interaction. నేను ఎందుకు అలా అనుకుంటానంటే నాకు ఈ ఇంటెన్స్ జర్నీలోకి వెళ్ళాను నా ప్రస్థానంలో. ఐ విల్ బి మోర్ ఎఫెక్టివ్ యాజ్ అ రైటర్. సడన్గా ఒక ఫ్రెష్ అరీనాలో పడ్డాను అనుకోండి, I will be able to dig out a lot more fresh material from myself. It is more of my thought process, where I from movie to movie, if I just position myself, throw myself into some altogether some other landscape, that makes my ride enjoyable, my journey enjoyable. Actually, every writing is more of an internal process. Actually, I will be learning as I write a lot about myself, about many things. So అందువల్ల I try to block off what I have done before and try to already set myself in something new, and అక్కడ పాకులాడుతూ I will try to do something, and that is extremely fulfilling and enjoyable.